also got the backup relays. So the backup relays are employed only for the protection against the short circuit, because of the short circuits are the preponderant type of the power system failure. Because the short circuit are the main type of the power system failure, there are more opportunities for the failure in the short circuit primary relay. So that all those are we install the relay system, the relay can be a failure in the area of the fault. So therefore that we have to those relays should be provide with the backup system. So API has shown that the backup relays for the other short circuits are not economically justified. A clear understanding of the possible cause of the primary relay failure is necessary for the better appreciation for precise input in the backup relay. When we say that the primary relay may fail, we mean that any server base may happen to prevent the primary relay without causing the disconnection of the power system fault. So primary relay may fail because of failure of the anything. So for example, current of the body supply to relay. Relays are operated based on the current on the body supply relay, so that the system that's bring the current or the body supply relay is a phase, so relay will also be phase. The tripping the body supply, so that when the body supply trip, do not trip. In this case, the relay will fail, and the protective relay also they got a problem. They make the failure. Tripping circuit or the circuit breakers are mechanism failure, so relay will fail, and circuit breaker mechanism failure. So therefore, those causes are the A to D's E are the cause of the relay failure. So as the situation happens, the backup relay provide the appropriate backup protection to protect the equipment. Now, relay ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုရင်နော်ပထမ primary relay ကတစ်ခုကနေအလုံးမလုံးတဲ့အခါမှာဆိုရင်သူ့ backup relay ကနေပြီးတော့နော်အလုံးလုံးဆောင်ပေးရမှာဖြစ်တယ်။ဒါ system မှာဆိုရင်ပထမ relay ကဆိုရင်တော့အကြောင်းမျိုးကြောင့်မလို့အလုံးမလုံးတော့ဘူး။အဲ့ဒါဆိုရင်နော်ဒုတိယ relay ကိုအရာနဲ့ထားဖို့လိုတယ်။တော့ဥပမာအပြင်နော်ဒီ short circuit ကြောင့်တော့နော်အဓိကအပြင် short circuit ဆိုအဓိကပြဿနာပဲ။အဲ့ဒီ short circuit ဖြစ်တဲ့အခါမှာဆိုရင် equipment တွေမပြတ်စီးအောင်မလို့တကယ်လို့ပထမနော်တတ်ထားတဲ့ relay ကအလုံးမလို့ရင်သူ့ backup relay ကနေပြီးအလုံးလုံးအောင်နော်လုပ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အချက်5ချက်ရှိတယ်။ဘာကြောင့်မလို့ဆို primary relay အလုံးမလို့ဘူး5ချက်ရှိတယ်။ပထမဦးစားအဲ့ relay ဆိုရင်ကားတဲ့နေ body တွေပေးနေတဲ့အဲ့ကားတဲ့နေ body တွေကနေပြီးတော့အလုံးမလို့ဘူးဆိုရင်လည်းဒါနော်အဲ့ပေးတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကပြတ်တောက်နေတယ်ဆိုရင်လည်း relay အလုံးလုံးမှာမဟုတ်ဘူး။နောက်ပြီး body supply မှာပြန်ပြီး trip လောက်တာကြောင့်လည်းအလုံးမလုံးနိုင်မှာဖြိုးဘူး။ protection relay တွေမှားရလို့အလုံးမလုံးလို့ဆိုရင်လည်းပဲဒါ relay အလုံးမလုံးနိုင်ဘူး။နောက်ပြီးတော့ tripping circuit ကနော်ပြတ်တောက်နေတယ်နော်ပုံမှန်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့relay အလုံးမလုံးဘူး။နောက်ပြီး circuit breaker တွေပြတ်စီးရင်လည်း relay အလုံးမလုံးဘူး။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုတစ်ခုခုပြတ်စီးလို့နော် protection ပထမ relay ဆိုရင်မပေးနိုင်တဲ့ခါမှာဆိုရင်သူ့ကိုနောက်ကနေပြီးတော့နော်အရန်ထားတဲ့ relay ကနေပြီးအလုံးလုပ်ပြီးတော့ protection ကိုပေးရမှာဖြစ်တယ်။ With the operating principle, they are the only two fundamentally different operating principles. The way we say electromagnetic attraction and the electromagnetic induction. So these tools are the operating mechanism of these relays. Electromagnetic attraction relays operate in the virtue of the plunger being drawn into a solenoid, so the armature being attracted to the poles of the electromagnet. So this is electromagnetic relays. They are the plunger being attracted by the solenoid, or the armature being attracted to the pole of the electromagnet. Such relays are actuated by the DC or the AC quantity. So this is the electromagnetic relay. So electromagnetic induction relay use the principle of the induction motor. Here by the torque is developed by the induction motor. This operating principle applies to the relays actuated by the alternating current, and the bins dealing with those may share called the assemblies this way the induction type relays. So that we can write down the torque of the position of the current. So in this case, I multiply cos theta minus gamma must be constant. So this is the equation for the relay operations principle. So in this case, this is the current and the theta and the gammas are the difference between the quantities of the magnetizing. So in this case, for the different magnitude of the reference voltage, the operating characteristic way another straight line parallel to the show in the expression. In this case, voltage multiplies the current must be the constant. So this is the operating principle of the induction disk relay and electromagnetic attraction relay. So they are based on the electromagnetic attraction or electromagnetic induction. So the electromagnetic induction is similar to the induction motor principle. So in this case, we write down the equation I cos theta minus gamma equal to constant. This is the relay principle of operation, the torque equation.
ခုဆက်ပြီးဖော်ပြမှာတော့ relay တွေရဲ့နော် operated အလုံးလုံးဆောင်မှုတဲ့အခြေခံဖြစ်တယ်။တော့အလုံးလုံးဆောင်မှုအခြေခံမှာဆိုရင်2မျိုးရှိတယ်။တော့ electromagnetic attraction နဲ့ electromagnetic induction ဆိုတာ2မျိုးရှိတယ်။ electromagnetic attraction ဆိုတော့ coil နဲ့ကိုလျှက်စစ်တာစီးတဲ့အခါမှာဆိုရင် coil မှာလျှက်စစ်တာဖြစ်လာပြီးတော့မှသူက plan ကြအောင်ဆွဲပြီးတော့မှအလုံးလုံးတာဖြစ်တယ်။ electromagnetic induction မှာကျတော့သူကဆိုရင် induction motor အတိုင်းပဲသူ့မှာဆိုရင်ဒီ armature ရှိတယ်။အဲ့ဒီ magnetic pole တွေကြောင့်မလို့ armature လဲပတ်ပြီးတော့အလုံးလုံးတာဖြစ်တယ်။ relay နှစ်ခုလုံးအတွက်ညီမချင်းရေးလို့ရတာတော့ I cos theta minus gamma equal to constant ဆိုတဲ့ညီမချင်းတို့ရေးလို့ရတယ်။ vi equal to constant ဆိုတဲ့ညီမချင်းနဲ့ရေးလို့ရတယ်။အဲ့ဒီမှာဆိုရင် relay မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ torque ကိုကားတဲ့လျှက်စီးကြောင်းတွေတော့သူ့မှာရှိတဲ့ magnetic flux တွေရဲ့ထောင်းတန်ဖိုးတွေကဆိုရင်တီးမိနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ I cos theta minus gamma equal to constant ဒီ operating ဒီ electromagnetic induction relay နဲ့ electromagnetic attraction relay တို့ရဲ့အဓိကအလုံးလုံးဆောင်တဲ့အခြေခံအချက်လက်ဖြစ်တယ်။ Next one is the universal relay torque equation. So that we write down the universal relay torque equation. The relay operation is based on the relay voltage and the relay current, also the angle between the magnetic flux, also the constant. So we write down the generalized equation T equal to K1 I square plus K2 V square plus K3 Vi cos theta minus gamma plus K4. So this is the generalized equation for the universal relay torque equation. Who for relay machine is a torque relayပေါ်လာတဲ့တော့ဆိုရင်ဒီလို race operate လုပ်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တော့ရေးရမယ့်ညီမချင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ညီမချင်းကဆိုရင် relay တစ်ခုရဲ့ဆောင်ရွက်မှုကသူ့ဆက်စီးပွားတဲ့လျှက်စီးကြောင်းတွေသူ့မှာရှိတဲ့ဘိုအားတွေဒီတော့လျှက်စီးကြောင်းနဲ့ဘိုအားကြောင်းမှာရှိတဲ့ထောင်းတန်ဘိုးတွေကိန်းတွေတော့မူတည်နေတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တို့ညီမချင်းကိုဘယ်လိုရေးလို့ရလဲဆိုရင်တော့ရှိသမျှ relay အားလုံးover current relay လည်းဖြစ်မယ် backup relay လည်းဖြစ်မယ် electromagnetic induction လည်းဖြစ်မယ်ဘယ် relay မျိုးမဆိုရဲ့သူတို့ရဲ့ရေဘူးကအကျုံးဝင်တဲ့ညီမချင်းကိုတော့ဘယ်လိုရေးရလဲဆိုရင် T equal to K1 I square plus K2 V square plus K2 Vi cos theta minus gamma plus K4 ဆိုတဲ့ညီမချင်းနဲ့ရေးလို့ရတယ်အဲ့ဒါမှဆိုရင် I ကဆိုရင် relay တဲ့စီးတဲ့လျှက်စီးကြောင်းဖြစ်တဲ့ V ကတော့လေးမှာရှိတဲ့ဘိုးအားဖြစ်တဲ့ theta တွေ gamma တွေကတော့အဲ့ relay တွေမှာရှိတဲ့ဒီထောက်တံဘိုးတွေဘိုးအားတွေလျှက်စီးကြောင်းတွေရဲ့ထောက်တံဘိုးတွေဖြစ်ကြတယ် This one will be the connection of the AC three methods. This began the circuit breaker, the auxiliary switch, and the connected to the circuit breaker trick coil. Protective relays are coil, and protective relays are target, and the protective relay contacts. Those are the connection of the relays are internet equipment are electrical diagram. ခုဒီမှာဖော်ပြထားတာတော့ဗာလဲဆိုရင် relay မှာရှိတဲ့အလုံးလုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေရဲ့ဟိုလျှက်စစ်ပါလာဆက်သွယ်မှုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကားတွေ circuit breaker ရှိတယ်နောက် trick coil တွေရှိတယ် protective relay ရဲ့ coil တွေရှိတယ် trick target တွေရှိတယ် protective relay contact တွေရှိတယ်အဲ့ဒီပုံကဆိုရင်ဒီ protective relay တခုအလုံးလုံးဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့စာအစိတ်ပိုင်းကိုပြထားတဲ့ပုံဖြစ်တယ် So this diagram show the details physical construction of the protective relay as well as they are operating characteristic curves. So in the diagram you can see this time tie, auxiliary C, relay coil, disc, tie magnet. Those are included in the protective relay mechanism. In the meantime, right hand side the graph of the operating time versus magnitude of the actuating quantity. So when the magnitude of actuating quantity means this is the magnetic flux and the operating time. So that characteristic you can see that way the definite curve and the inverse characteristic curve. So ဒီပုံမှာဖော်ပြတာဆိုရင်protective relay ရဲ့အထက်မှာတည်ဆောက်လာတဲ့စနစ်နဲ့သူ့ရဲ့အလုံးလုံးဆောင်တဲ့ graph ပုံဖြစ်တယ်။အဲဒီ curve မှာဆိုရင် operating operating quantity နဲ့ accurating quantity နဲ့ operating time တွေဆွဲထားတဲ့ graph ကိုပုံမှာဆွဲရမှာပုံမှာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ This is a single quantity relay of the electromagnetic attraction type. So that will be the both AC or the DC can be utilized to operate the relay. The operating principle can be written the equation F is equal to K1 I square minus K2. In this case, F is the net force. This is the attracting force and the restraining force, operating force and the restraining force. They are net force. And K1 with the force conversion constant I is the magnitude of the current in the actuating coil, and the K2 will be the restraining force. So the K1 I square equal to K2. So on the vast of the freaking us, so in this case net force is 0. The operating characteristic can be written as K1 I square equal to K2. In this case I equal to square root of K2 by K1 constant. So this is the operating principle of the electromagnetic attraction type relay. ဒီမှာဖော်ပြထားတာကဘာလဲဆိုရင် electromagnetic attraction type relay အကြောင်းကိုဖော်ပြထားတဲ့သူဟာဆိုရင် AC တို့မဟုတ် DC တော့ operation principle နဲ့အသုံးပြုမှာဖြစ်တယ်။ဒါမှမဟုတ် operating principle မှာ
F equal to K1 I square minus K2 ဆိုညီမချင်းနဲ့ရေးလို့ရတယ်။ဟော F ကဘာလဲဆိုရင် operating force နဲ့ restraining force ရဲ့ခုရဲ့ခြားနာချက်ဖြစ်တယ်။ I ကတော့ဘာလဲ C1 နဲ့ဆရာကြီးကြောင်း K1 နဲ့ K2 ကတော့ဂိမ်းတွေ K1 ကဆိုရင်တော့ force ကိုပြောင်းလဲတဲ့ဂိမ်းတွေဖြစ်သလို K2 ကလည်းပဲတော့ပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်တဲ့ force restraining force ရဲ့ဂိမ်းတွေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ K1 I square equal to K2 I equal to square root of K2 by K1 equal to constant ဆိုတဲ့ညီမချင်းကိုရေးလို့ရတယ်။ This is for the directional relay of the electromagnetic attraction type. So the directional relay of the electromagnetic attraction type are the aggregated phi and DC or the rectified AC quantities. The most common use of the such relays is for the protection of the DC circuit, where the aggregating quantity is operating the circuit either from the shunt or directly from the circuit. So this is for the directional relay. So operating principle, you can see the relay that with the operating coil. So aggregating coils are flowing. In this case, are the spring control. So relay will operate, and then also the movers are armature and the polarizing coil. So only the specific polarizing coil relay will be operate. So this is the way that we utilize the directional relay operation. Now,အခုဖော်ပြတာတော့ပါလဲဆိုရင်ဒီလိုเนาะ electromagnetic attraction type ကိုသုံးထားတဲ့ဥဒိကျတစ်ဖက်ပဲเนาะထားတဲ့ဒါ directional relay ကြောင့်ဖြစ်တယ်။အဲတော့ directional relay မှာဆိုရင် aggregating coil ရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့ဗာလဲဆိုရင်ဒါပလန်ဂျာရှိတယ်။နောက်ပြီးသူ့မှာဆိုရင် spring တွေ control တွေရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့เนาะ polarizing coil ဆိုတာဗာလဲဆိုရင်ဥဒိကျတစ်ဖက်ကိုပဲเนาะအလုပ်လုပ်စေတဲ့เนาะ coil ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီ directional relay မှာဆိုရင်เนาะဒီလိုဥဒိကျတစ်ဖက်ကိုဖျက်ဆီးကြောင်းစီးမှသာလင်းဒီ relay ကအလုပ်လုပ်တာဖြစ်တယ်။ Now the directional relays are operating coils are we can write down this the equation. So this equation is a characteristic equation. F equal to K1 IBIA minus K2. In this case, F is a net force. K1 is a force conversion constant. IB is a magnitude of current in the polarizing coil. IA is a magnitude of current in the armature coil, and the K2 is restraining force. So in this case, at the balance wise are F equal to 0. So the relays on the verge of the operating, and the operating characteristic can be written. So the IBIA equal to K2 by K1 equal to constant. So this is for at the verge of the operating. Soဒီညီမချင်းအလို့ပါဆိုတော့ဆိုရင်ဒါ directional relay ရဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ညီမချင်းဖြစ်တယ်။ညီမချင်းကဘယ်လိုရေးသားဆိုရင် F equal to K1 IBIA minus K2 ဆိုရင်ညီမချင်းနဲ့ရေးလို့ရမယ်။ F ကဆိုရင်လား net force ဖြစ်တယ်။ K1 ကတော့ဒီ force ကိုပြောင်းလဲတဲ့ gain တွေဖြစ်တယ်။ IB ကတော့ polarizing coil မှာရှိတဲ့ဆရာကြီးကြောင်းရဲ့တန်ဖိုးဖြစ်တယ်လို့ IA ကတော့လည်း armature coil မှာရှိတဲ့ဆရာကြီးကြောင်းတန်ဖိုးဖြစ်တယ်။ K2 ကတော့ဒါပြန်ပြီးတော့ထိန်းထားတဲ့ force ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလို relay ကoperate လုပ်ခံဒီအခြေအနေမှာဆိုရင်IPIA equal to K2 by K1 equal to constant ဆိုတဲ့ညီမချင်းကိုရေးလို့ရမှာဖြစ်တယ်။ This will be the induction type on the general operating principle. When the induction types are utilized, in this case, the two magnetic flux are the way producing. So those magnetic flux are producing eddy currents. Eddy currents are flowing in the related. Those currents are producing the operating force. So the production of the acting force can be you see here. They are phi 1, phi 2. Those phi 1, phi 2 are acting. So those phi 1, phi 2 produce the F1 and F2. Those F1 and F2 interaction make the standing force to rotate the related. အခုဖော်ပြတာတော့ဗာလဲဆိုရင် induction type relay ရဲ့တော့အလုံးလုံးပူတယ်နော်အခြေခံအကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ relay မှာဆိုရင်ဒါ coin အဲ့ coin တွေကနေပြီးတော့ magnetic flux တွေထုတ်လိုက်တယ်အဲ့ magnetic flux တွေရမှာဆင်နော်ဒီ relay ရဲ့ distance မှာဆိုရင်လေပတ်နေတဲ့ဆရာစီးကြောင်းတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီဆရာစီးကြောင်းတွေကြောင့်မလို့ဒီ relay ကိုလေပတ်စေတဲ့လေအားကိုထုတ်လွှတ်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့ပုံမှန်ဖော်ပြထားတာဆိုရင် phi 1 phi 2အဲ့ magnetic flux တွေက relay coin disk ကိုကြာရောက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်အဲ့ phi 1 phi 2ရဲ့ပတ်ပတ်လေးမှာဆိုရင်လှည့်ပတ်စီးနေတဲ့ဆရာစီးကြောင်းတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့အဲ့ဆရာစီးကြောင်းတွေကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နော်တန်လိုက်တာအားကြောင့်မလို့ဒီ relay ကဆိုတွန်းကင်မှုတန်လိုက်တာအားကြောင့်မလို့ဒီ relay disk ကဆိုရင်လေပတ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင် induction type relay ရဲ့အဓိကနော်အလုံးလုံးဆောင်မှုနော်အခြေခံအကြောင်းတရားဖြစ်တယ်Now the equation we can write down in this case are two relays operating briefly based on the flux. So the phi 1 equal to phi 1 sine omega t, phi 2 equal to phi 2 sine omega t plus theta. So the IA1 and the proportional to d phi 1 by dt, proportional to phi 1 cos omega t, I phi 2 proportional to d phi 2 by dt, proportional to phi 2 cos omega t plus theta. So the F equal to F2 minus F1, proportional to phi 2 I phi 1 minus phi 1 I phi 2. So by writing you got phi F proportional to
phi 1 phi 2 sin omega t plus theta cos omega t minus sin omega t cos omega t plus theta. So the F proportional to phi 1 phi 2 sin theta. So this is the induction disk related operation principle. So induction disk operation principle so we do plus the kushi phi 1 so phi 1 sin omega t ne phi 2 are phi 2 sin omega t plus theta ne ni de. Jamlo I phi 1 the d phi 1 dt ne a chiu ni de lo phi 1 cos omega t ne le a chiu ni de I phi 2 are d phi 2 by dt ne a chiu ni de lo phi 2 cos omega t plus theta ne le a chiu ni de. Da jamlo F ka so F2 minus F1 proportional to phi 2 I phi 1 minus phi 1 I phi 2 ne ရေးလို့ရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီညီမချင်းကနောက်ဆုံးပါကြလို့ F proportional to phi 1 phi 2 sin omega t plus theta cos omega t minus sin omega t cos omega t plus theta ဆိုတဲ့ညီမချင်းရေးလို့ရတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင် F ကဆိုရင် phi 1 phi 2 sin theta အချိုးညီတာဖြစ်တယ်။ Talking about the equating structure, the different type of structure having used are the commonly called the shaded pulsar structure, a 1 hour meter structure, induction car, the induction loop structure, and a single induction loop structure. So this is the kind of structure utilized for this relay. So in diagram you see the shaded pulsar, the diagram, so shading ring, by making a shading ring, only the starting direction of the magnetic flow will be flowing. So this is for the shading rings principle. So the rotor shows in the copper aluminum disc pivoted, so rotate in the angle between the poles, the phase angle between the fluxes are piercing the disc in the phase by the design. Consequently, it does not enter into the applications of consideration. So this means that by making the shaded pole structure, the flux can be divided and the flux are making reacting each other and it can provide the rotation there. So this is the kind of the equating structure for the relay. Now, relay to operating mechanism structure လုပ်ထားတဲ့ပုံစံပုံမှာဖော်ပြတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့တို့ကရှေ့တဲ့ပိုနောက်တစ်ခါဆိုရင်1 hour meter induction cut double induction loop single induction loop အဲ့ဒီ structure နဲ့လို့ဒီကောက်နိုင်အသုံးပြုနိုင်တယ်။ပုံမှာဖော်ပြထားတာဆိုရင်ရှေ့တဲ့စာပို structure ဖြစ်တယ်။အဲ့ shading ကိုထည့်ထားခြင်းအပြင်flux ကိုခွဲလိုက်တဲ့ခါမှာအဲ့ခွဲလိုက်တဲ့ flux တွေကတစ်ခု interaction ပြုပြီးတော့အဲ့ relay disk ကိုလဲပတ်စေနိုင်ဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင် relay အလုပ်လုပ်တဲ့induction principle ကိုဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်တယ်။ So this is a directionless induction relay. To construct with the single quantity relay, directional relays are the aggregated from the two different independent sources. So that most of the directional relays are aggregated by the two independent sources. So that they use a aggregating structure. So that there can be the current relay. The current relay means a current relay is aggregated from the two different current transformer sources, assuming that there is no saturation. So that we substitute the affecting current for the many plus of the equation. So the current relay is aggregated by the two current sources, so that the currents are taken from the current transformer and the supply to the relay. So the torque equation can be written T equal to K1 I1 I2 sin theta minus K2. In this case, the I1 and I2 are RMS value of the aggregating currents, and theta is a phase angle between the vector piercing the flux produced by I1 and I2. So this is the ways that we write down the torque equation for the current source or the directionless induction relay. Who said your phobia man of direction induction relay today or direction induction relay so na kuha ni bio supply pain in today. Who might be current relay so a current relay so the current transformer na kuha ni bio a relay go source way in it. And there will any current transformer the saturation of you eddy not current transformer na kuha ni supply so pain to a torque equation of below zero yard so T equal to K1 I1 I2 sin theta minus K2 ဆိုတဲ့ညီမချင်းနဲ့ရေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ I1 နဲ့ I2 อ่ะဆိုရင်အဲ့ဒီ relay ကို operate လုပ်နေတဲ့ဆရာစီကြောင့်နေဖြစ်တယ်လေဒီမှာကြတော့အဲ့ဒီ flash တွေ I1 နဲ့ I2 နှစ်ခုကြားမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ flash တွေရဲ့ကြားမှာရှိတဲ့တောက်တံပို့ဖြစ်တယ် Also draw the torque diagram for the this relay. T equal to K1 I1 square minus K2 I2 square plus a K3 I1 I2 cos theta minus gamma. So this is the torque equation for the relay. So in this case, the effect of the control spring is neglected, and the theta are defined as for directional relay. The constant K3 is small. The production of directional torque by the interaction between the induced current and the free flux. The two elements are they produce. So this is all the graph is that the time current cut off current of the balance relay.
အခုပေါ်ပြထားတာဆိုအဲ့ relay မှာဆိုရင်တော့ top ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ top ညီမကြီးဘယ်လိုရေးလို့ရလဲဆိုတော့ k1 i1 square minus k2 i2 square plus k3 i1 i2 cos theta minus r ဆိုတဲ့ညီမကြီးနဲ့ရေးလို့ရတယ်ရေးတဲ့အခါမှာဆိုရင်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒီ top ဖြစ်တာတွေအဲ့တော့ theta နဲ့ r ဆိုရင်တော့ directional relay တွေအတွက်ဒါ angle down တွေဖြစ်ကြတဲ့ constant r k3 ကတော့ငယ်တယ်အဲ့ဒီ relay graph တိုင်းဆွဲတဲ့အခါမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ operating characteristic ကိုအောက်ကပုံမှာဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ် See as the percentage differential characteristic. So the graph of the percentage differential characteristic drawing the waves are horizontal line represent the over current relays are bigger and the faster graph will be the differential current owing to the currents are transformer unbalanced and the straight line is a percentage differential relay characteristic. So this is the I1 plus I2 divided by 2 is the horizontal and I1 minus I2 is the vertical. So this is the ways of characteristic we so draw. So that way is those kind of characteristic we get it. A percentage differential relay can be applied to the system element, saving the modes then twos are terminals. So the down the diagram is this is a percentage differential relay. So that way is restraining coil and also the operating coil. So those restraining coils are connected in series with the current transformer and also operating coil. So this is a percentage differential relay operating characteristics in the operation mechanisms of electrical circuit diagram. Who said your percentage differential relay? No, don't you know? သူ့ရဲ့အရေးချင်းဖြစ်တယ်။ဒါ percentage differential relay ရဲ့ပုံအောက်မှာဆိုရင် circuit ပုံဆွဲပြထားတာဖြစ်တယ်။အဲဒီ circuit ပုံမှာဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ coil တွေရှိတယ် relay coil တွေအဲဒီ relay coil တွေကိုကနော် restraining coil တွေနဲ့နော် restraining coil တွေရာဆိုရင်သူ့ရဲ့ current transformer နဲ့တက်ဆက်ထားပြီးတော့ operating coil ပုံမှာဆွဲပြထားတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီ relay ရဲ့ characteristic ကိုတော့ပုံမှာဆွဲပြထားတယ်။အဲဒီမှာဆိုရင် horizontal line ဒီ I1 plus I2 divided by 2ဖြစ်ပြီးတော့ vertical ကတော့ I1 plus I2 ဖြစ်တယ်။အဲဒီနှစ်ခုကိုဆွဲလမ်းဆွဲတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ရေပြင်ညီတိုင်းအဖြောက်သွားတဲ့လမ်းဒီသူ့ရဲ့ over current relay ရဲ့ pick up ဖြစ်တယ်။အများဆုံးဒီ relay ကို operate လုပ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ဆက်ကြီးအောင်ဖြစ်တယ်။မြင်းကိုကြတော့ဗာလဲဆိုရင် differential ကားတဲ့ orange to CD unbalance CD နှစ်ခုကတစ်ခုနှစ်ခုမညီဘူးဆိုရင်ဒီအဲ့လို gap ဖြစ်သွားတယ်တကယ်လို့ CD နဲ့ညီတယ်ဆိုရင်တော့ percentage differential relay ကာတာ list ကတော့မြင်းပြောင်တိုင်းဆွဲတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကဗာလဲဆိုရင် percentage differential relay ရဲ့တော့အရေးချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွဲထားတဲ့ graph တွေဖြစ်ကြတယ် The time characteristic of the percentage differential relay. So in this case, typical time characteristic you can see the horizontal line is a multiplier of bigger and the vertical is a time in milliseconds. So time to close a contact graph is you can see this a graph. So this is the time graph of the high speed relay. Whose popular about let's say time characteristic captured it. So horizontal line has been not relay bigger yet. Now multiplier relay bigger the vertical line out of a chain of piata it all. To a relay gap over sweater less way, sweater the camas with Boma die. ကပ်ဖို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ် Also see the Vector diagram, so that's the connection of Vector. To operate the relay, we have to connect the Vector diagram, so there is a potential transformer connection for the operating and the current potential transformer for the restraining mechanism and the current transformer for the operating mechanism. So those are the power supplies that you can see in the diagram and the Vector diagram also you see it. And bottom one will be there's also the another alternative connection diagram that will be the current connection transformer diagram and the potential transformer connection diagram. So there will be there's both bricks are polarizing electrical supply diagram for the differential relay. ခုပုံမှာဖော်ပြထားတာဆိုပါလဲဆိုရင် differential relay နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံတွေဖြစ်နေတယ်။အဲဒီမှာဆိုရင်နော် operating coil ကတော့ relay ရဲ့နော် restraining mechanism ကိုအလုပ်လုပ်တယ်နော် for potential coil relay ရဲ့ restraining mechanism ကိုအလုပ်လုပ်စေပြီးတော့ကားတဲ့ coil ကကြတော့ operating mechanism ကိုအလုပ်လုပ်စေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပုံရဲ့နော် current CD နဲ့ potential transformer တွေဆက်သားတဲ့ပုံမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရမယ်အောက်မှာကြတော့ဖော်ပြထားတာဆိုရင်အဲ့ဒီပုံကိုမှပို့ပြီးတော့ modify လုပ်ထားတဲ့ circuit ပုံဖော်ပြထားတယ်နောက်ပြီးတော့ညာဘက်မှာကြတော့နော် sine vector diagram ကိုဖော်ပြထားတာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ် Suppose that we write down the equation for the voltage, so the VA is equal to minus VAV. It's also the VB minus VA. V is CB is equal to minus VBC minus. So that's also equal to minus VC minus VB, and the VAC equal to minus VCA equal to VA minus VC. So that diagram. So in this case, we also see that operating mechanism for the element 1, the voltage with the VAC current is IA. Element 2 voltage is a VAB current is a IB, and the voltage 3 element 3 is the voltage VBA current is a IB. So element 2 voltage AB current is IC. Element 3 voltage VBA and the current IB. So that kind of the voltage and the current relationship we can draw it. So the
after that, you can also see that the operating dot diagram. So that will be the positive sequence dot and negative dot, and also the unity power for the current flow, and there's an unity power current flow in the opposite direction, so that we can see the polarizing body and the positive dot, negative dot relationships are the Vector diagram. You can see that the relay is a Vector diagram. Except your I relay will go out be the comma, so you know VABD, no VBAD minus VAB, then VB minus VN, and I told you VCBR level minus VBC, and also VC minus VB, then VAC minus VCA, and now VB minus VN, no Eddie comma so you know element 1 we are boarded the VAC current IA element 2 out of Bodega VCB current IC net element 3 out of boarded VB and the current IBO Payama Pite, our popular positive or negative tone, unity bar for the current Pite comma, now your negative power for the current Pite comma, boarded current opposite dot here, not diagram of popular Pite. This one with the current or the voltage are balance release. So two basically different types of the current the balance relay are used based on the production of the accreting dots. This is we call the overcurrent tie or the other is the directional tie. The current of voltage of balance release can be classified one way the overcurrent tie and another way the directional tie. Therefore the overcurrent tie or the current balance relay has the one overcurrent element arranged to produce a dot in opposition to another overcurrent element. So therefore the overcurrent relay usually will produce two kind of the element, one produce a dot, another so this one also opposite to the dot produce a binary another element. So in this case, we can see this electromagnetic attraction, balance beam. So balance beam is a two coil, one coil. So all the two coils are they producing the opposite dot. So depending on this, one way the operating mechanism, another one way the controlling mechanism. So that kind of relay the current or the voltage of balance relay. The current normal voltage balance relay is quite in the Hushi. So as we have done, no quite but about to go over current and Musane, not to go to direction and Musa or quinine. Now over current and Musa must in the quite in the Hushi, but about to go not operating door the top baby or not to go controlling training door top beta today. Eddie quite in the Kuani people are electromagnetic door, the sun in the today. Jabu to Kuas operating not to go retraining door, a little top beta, current to move bodies are balance relay, no, a low some the pop today. The next one will be the dot equation diagram. So that we can draw a dot equation T equal to K1 I1 square minus K2 I2 square. So when the relay is on the verge of the operating, the net dot is 0, and then we can write down the equation K1 I1 square equal to K2 I2 square. So the I1 by I2 is equal to square root of K1 by K2. So this is with the constant. So this is the operating characteristic of the diagram. So in the diagram you can see there's the diagram here. There are two I1 I2 they are provided two different the coil. So those coils were providing the opposites relay. So opposite relay and the middle of the beam will be the pivot. So that when the I1 is heavier, I1 is more than the I2, so this one will be the attraction. When there's I2, so then the contact will close. When the I2 greater than I1, so then we contact will open. So the contact close or opens depending on the amount of the current flowing into the magnetizing coil and the amount of the two magnetic flux produced by the I1 and I2. When the flux produced by the I1 greater than the flux produced by the I2, so there will be the relay we attract and the contact we closed. And when the magnetic flux produced by the I2 is greater than the flux produced by the I1, so that will be open. So this is the way that relay operating. The operating characteristic diagram, you can see the diagram here. So with the upper will be the positive dot region and then lower with the negative dot region. So this is the gap with the operating characteristic of the relay gap. I relay the operating characteristic dot diagram of swallow ya. Let's say T equal to K1 I1 square minus K2 I2 square swallow ya. Relay a low canima cinema swing bar swing operating dot restraining the one needed. I am K1 I1 square swing K2 I2 square needed. I am I1 I2 Sada swing square root K2 K1 Sada and needed K
constant ဖြစ်တယ်။ဒါမှမဟုတ်အဲ့ relay မှာဆိုရင် coin တစ်ခုဆွဲထားတယ် I1 နဲ့ I2 coin တစ်ခုဆွဲထားတယ်။တကယ်လို့ I1 ကများတယ်ဆိုရင်ဒီလိုတော့အဲ့ရနေပြီးတော့နော် I1 ထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ magnetic flux ကများပြီးတော့ဒီ contact ကသွားပိတ်နေတကယ်လို့ I2 ကများတယ်ဆိုရင်တော့ဒီ I2 ထုတ်တဲ့ magnetic flux ကများပြီး contact ပွင့်သွားမယ်။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လို relay က operate လုပ်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလုပ်ပေးတဲ့ operation diagram ကိုတော့အောက်မှာဆွဲပြထားတယ်ရေတင်ကြီးနော်မြင်းဆောင်ဖြစ်နေတယ်။အဲ့မြင်းဆောင်ရဲ့အထက်ဘက်ကတော့ positive dot ဖြစ်တယ်ဒီကဆို relay အလုပ်လုပ်တယ်။မြင်းဆောင်ရဲ့အောက်ဘက်ကတော့ negative dot ဆို relay ကအလုံးလုံးမလုပ်ဘူး။ဒါကြောင့်ဒါကဘာလဲဆိုရင် the balance beam relay ရဲ့နော်သူရဲ့ operating diagram ဖြစ်တယ် balance beam relay မှာဆိုရင် source ကနှစ်ခုပါတယ်။အဲ့နှစ်ခုမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ magnetizing ကို mold ပြီးတော့ဒီ relay ကအလုံးလုံးနေတာဖြစ်တယ်This one way that the impedance type of the distance relay. The distance relay involves an impedance die units, so that it began as generally speaking, the impedance can apply in the resistance alone, reactance alone, or the combination of the two. The protective relay terminologies are impedance relay has their characteristics different from the relay responding to any combination of the impedance. So that we can write down this the torque equation for the impedance relay. That in the impedance relay, the torque produced by the current element balance against the torque of the body element. So the elements of current element produce a positive bigger torque, where is the body's element produce a negative or the reset torque. In other words, the impedance relay is a body's restrained over current relay, so that we can write down the equation T equal to K1 I1 square minus K2 V2 square minus K3. So this is the torque equation. So that where the I and the V are the IMS are magnitude of the current bodies, the balance point, so when the relay is on the vast or the opposite, the net torque is 0 and the K2V square equal to K1 I square minus K3. So this is the way we can write down the impedance relays, the operating diagram. ခုဆက်ပြီးတော့ဖော်ပြမှာတော့ impedance relay တော့မဟုတ် distance relay ရဲ့သူ့ရဲ့ diagram ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ impedance relay မှာဆိုရင်သူကဘာလဲရှိမလဲဆိုရင်ဒါ current element ကနော်ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ torque အဲ့ဒါ voltage element နဲ့ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ torque အဲ့ဒါတစ်ခုနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ current element ကထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ torque ဒီဒါ relay ကို operate လုပ်စေတယ် and voltage နော်element ကထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ torque ကတော့ဒါ relay ကိုပြန်ပြီး reset လုပ်စေတယ်။နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီသဘောတော့ပါရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ spring ကြတော့ဗာလဲဆိုရင်တော့ control လုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီ torque equation ကြတော့ဘယ်လိုရေးလို့ရ T equal to K1 I square minus K2 V square equal to minus K3 ဆိုတဲ့ညီမချင်းနဲ့ရေးလို့ရတယ်။အဲ့တော့ relay ရဲ့အလုံးလုံးခါနီးအချိန်မှာဆိုရင်နော်ဒီ operating torque နဲ့ restraining torque ကညီတဲ့အတွက် K2 V square equal to K1 I square minus K3 ဆိုတဲ့ညီမချင်းကိုရေးလို့ရတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင် impedance times distance relay ရဲ့ operating equation နဲ့နော် operating characteristic တွေဖြစ်တယ်။